Good morning students. இன்னைக்கு second lesson quantum mechanical model of an atom. இதில் இருக்கிற important questions பார்க்கலாம். First question, what is the J.J. Thomson's model of an atom? What is the J.J. Thomson model of an atom? We know everything is made up of matter. Everything எந்த ஒரு பொருளும் பருப்பொருளால் ஆனது. Okay, the basic unit of matter is atom. Basic unit is atom. Atoms are considered as non-divisible. ஆட்டத்தை பிரிக்க முடியாது நினைச்சிருந்தாங்க. Before the discovery of proton, neutron, electron. Okay. முன்னாடி நினைச்சிருந்தாங்க ஆட்டத்தை பிரிக்க முடியாது. Okay. Before discovery of proton, neutron and electron. J.J. Thomson experiment revealed the presence of electron in an atom. ஆட்டத்தில் எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுன்னு கண்டுபிடிக்கப்பட்டார். இது J.J. Thomson experiment revealed the existence of electron in an atom. Okay, then he proposed here one model for atom. Thomson proposed that atom is a positively charged sphere. Atom is a positively charged sphere in which electrons are embedded. Atom is a positively charged sphere in which electrons are embedded. This is not so. So what is J.J. Thomson model of an atom? Thomson proposed that atom is a positively charged sphere in which electrons are embedded. Okay. Next, very important second one. Explain Rutherford. Explain Rutherford scattering experiment. Explain Rutherford scattering experiment and his model. அவருடைய மாடல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். So 5 mark question கேட்கலாம். Rutherford bombarded a thin gold foil. Bombarded a thin gold foil with fast moving alpha particle. With the stream of alpha particle. அதாவது ஆல்பா பார்ட்டிக்கலை தின் கோல்டு ஃபாயிலில் மோட வைக்கிறார். ஆல்பா பார்ட்டிக்கல் மியர்லி ஹீலியம் நியூக்ளியஸ். ஹீலியத்தோட உட்கரு தான் ஆல்பா பார்ட்டிக்கல். we know helium atom. ஹீலியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 2 proton, 2 neutron, 2 electrons revolving around the nucleus. The helium atom. Okay. Without electron, this is an alpha particle. Okay. For Rutherford bombarded a thin gold foil with a stream of alpha particle. He observed, என்ன அப்சர்வ் பண்ணா, most of the alpha particle passes through the gold foil without any diffraction. Okay, most of the alpha particles என்னது passes through the gold foil. Okay, some of them were deflected through a small angle. சிலதுனா அது deflect ஆகும். Some of the alpha particle deflected through a small angle. சில particle deflect through a small angle. Some very few alpha particle were reflected back to 180. சில particle reflect வந்த வழியே திருப்பி அனுப்பப்படுது. Very few alpha particle were reflected back 180 degree. Okay, okay. Based on this observation, இதை வச்சுட்டு he give a one model. நல்லா கவனிக்கணும். ஆல்பா ஏங்கிறது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகல். பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகல் when hit the positive charged nucleus. பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நியூக்ளியஸ்ல படும்போது தான் it is reflected ஆகும். Okay, or when it is near to the positive charged nucleus, கிட்ட வரும்போது தான் it is reflected. So, but
very few alpha particles were refracted. So he proposed that in atom there is a tiny positively charged nucleus. ஆட்டத்தில் சிறிய இடத்துல தான் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நியூக்ளியஸ் இருக்கு. He proposed that in an atom tiny positively charged nucleus is present. Okay, he proposed that in an atom there is a tiny positively charged nucleus and the electrons are revolving around the nucleus. Electrons revolve ஆகுதுன்னு சொன்னாங்க. இது புரியுதுல? திரும்பி சொல்லலாமா? Explain Rutherford experiment. Rutherford bombarded thin gold foil with a fast moving alpha particle. He observed most of the alpha particle passes through the gold foil. Very few alpha particles, some of the alpha particles were reflected, okay, through some angle. Very few alpha particles were reflected back by 180 degrees. So based on the observation, he proposed in an atom there is a tiny positively charged nucleus, electrons revolving around the nucleus. Okay, next, very important, another question. What are the limitations? What are the limitations of Rutherford atom model? What are the limitations of Rutherford atom model? இதோட லிமிட்டேஷன் பார்க்கலாம். முக்கியமான ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டூ லிமிட்டேஷன். ஃபர்ஸ்ட் லிமிட்டேஷன், the theory of electromagnetic radiation. electromagnetic radiation theory என்ன சொல்லுதுன்னா, moving charged particle continuously lose its energy in the form of radiation. அதாவது according to theory of electromagnetic radiation, electromagnetic radiation என்ன சொல்லுதுன்னா, moving charged particle continuously lose its energy through radiation. கதிர்வீச்சு மூலமாக அது ஆற்றலை இழக்கும் அப்படின்னு சொல்லுது. எது? according to the theory of electromagnetic radiation. Therefore the moving electron, the nucleus சுற்றி வருகிற electron, so the moving electron also loses energy in the form of the radiation and collide with the nucleus. அதாவது பாத்து சின்னதாகிட்டே வரும். ஓகே, and collide with the nucleus. nucleus ஓட மோதும். ஓகே, மோதும், resulting in the destruction or collapse of an atom. அப்படி நடந்தா என்ன ஆகும்? atom collapse ஆகும். But this never happened. However, this does not happen. This is a limitation of Rutherford atom model. So first model என்ன? First limitation, the theory of electromagnetic radiation revealed that moving charged particle continuously lose its energy in the form of the radiation. So in an atom, moving electron loses its energy in the form of the radiation and finally collapse with the atom. Atom collapse ஆயிடும். But this never happened. Okay, so the atoms are stable ஆகும். The limitation. Second point, this model does not explain the distribution of electrons around the nucleus and also the energy of the electron. அதாவது how the electrons are distributed around the nucleus and also does not tell about the energy of the electron. Okay, next, fourth important one, important 5-mark question, Bohr's atom model. So very important 5-mark question. So ரொம்ப important, நல்ல கவர் பண்ணிட்டு 4 points. Okay, நல்லது. First point, according to this concept,
energy of electrons in an atom are quantized. அதாவது ஒரு ஆட்டத்தில் இருக்கிற எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆற்றல் இருக்கு. ஓகே, the energy of electrons in an atom are quantized. Second point, the electrons revolving around the nucleus in a certain fixed circular path. அதாவது எலக்ட்ரான் வந்து revolving around the electron revolving around the nucleus in a certain circular path called orbit. Okay, குறிப்பிட்ட ஆற்றலுடைய வட்டப்பாதையில் தான் சுத்தணும். இதுக்கு பேர் தான் ஆர்பிட். சொல்லுங்க. The electron is revolving around the nucleus in a certain fixed circular path called orbit. Third point. Electron can revolve only in those orbits. Electron can revolve only in those orbits. எந்த ஆர்பிட்ல revolve ஆகும்னா in which the angular momentum of electron is an integral multiple of h by 2 pi. அதாவது எலக்ட்ரானுடைய ஆங்குலர் மொமெண்டம் h by 2 pi உடைய மல்டிபிள்ஸா இருக்கணும் அந்த கண்டிஷன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆர்பிட்ல தான் அது ரிவால்வ் ஆகும். பாருங்க, எலக்ட்ரான் கேன் ரிவால்வ் ஒன்லி இன் தோஸ் ஆர்பிட். எலக்ட்ரான் கேன் ரிவால்வ் ஒன்லி இன் தோஸ் ஆர்பிட்ஸ் இன் விச் angular momentum of electron must be equal to the integral multiple of h by 2 pi. Where n is there 1 2 3, h இங்கிறது Planck constant. So இந்த கண்டிஷன் இருக்கிற ஆர்பிட்ல தான் ரிவால்வ் ஆகும். So electrons can revolve only in those orbits in which angular momentum of electron is equal to integral multiple of h by 2 pi, where h is a Planck's constant. Okay. Next is fourth point. Nalla gavanikum, is very important point. Fourth one. As long as electron revolve in the fixed stationary orbit, electrons வந்து suppose இந்த orbitல இருக்க வரைக்கும் it cannot lose its energy. Okay, it does not lose its energy. So as long as electron revolve in a fixed stationary orbit, it does not lose its energy. However, when electron jumps from higher energy to lower energy, suppose இது higher energy, okay, இது வந்து lower energy. When electron jumps from higher energy to lower energy, the excess energy is emitted in the form of the radiation. The excess energy பார்த்தீங்கன்னா E2 minus E1 is emitted in the form of the radiation. H is now Planck constant. Nu is the frequency of the radiation. So frequency equal to E2 minus E1 by L. Okay, so clear. So fourth point சொல்றேன். As long as electrons revolve in the fixed stationary orbit, அதில் 15 இருக்கிற வரைக்கும் it cannot lose its energy. It does not lose its energy. When electron jumps from higher energy to lower energy, the excess energy is emitted in the form of the radiation. So excess energy E2 minus E1 equal to h into nu equal to nu the frequency. Frequency of the radiation equal to E2 minus E1 by L. Okay. Next is conversely, மாறாக, when suitable energy supplied to electron, இப்போ எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட எனர்ஜி சப்ளை பண்ணா என்ன, சப்போஸ் எனர்ஜி கொடுத்தீங்கன்னா it jumps from lower energy to higher energy. Okay, suitable energy supply, electron jumps to lower energy to higher energy. So 4 points. First point, according to Bohr's theory, energy of electron is quantized. Second point, electrons revolve around the nucleus in a certain fixed stationary path, circular path called orbit. Third point, electrons revolve only in those orbits in which
angular momentum of electron is an integral multiple of h by 2 pi. இந்த கண்டிஷனுக்கு பொருந்துற ஆர்பிட்டல் தான் எலக்ட்ரான்ஸ் ரிவால்வ் ஆகும். ஓகே, where h is the Planck constant. Fourth point, as long as electrons revolve in a fixed stationary path, it does not lose its energy. When electron jumps from higher energy to lower energy, the excess energy is emitted in the form of the radiation. That's excess energy E2 minus E1 equal to h into nu. The frequency of the radiation is E2 minus E1 by h. Okay. Now where h is the Planck constant. Conversely, when suitable energy is applied to electron, it jumps from lower energy to higher energy. So very important. Next, fifth question. Fifth one. What are the limitations? What are the limitations of Bohr's model? Bohr's model limitation. Sorry. What are the limitations of Bohr's model? So, 3 points. So, first point. Bohr's atom model is applicable only to species having one electron. ஒரு electron species மட்டும் தான் பொருந்தும். Like hydrogen and Li 2 plus ion. இப்போ லித்தியத்துல 3 electron இருக்கு. லித்தியம் ஆட்டத்துல அதாவது if you lose 2 electron we can get a 2 plus. It contains 1 electron. So it is applicable for only one electron species like hydrogen and Li 2 plus, not applicable to multi-electron atom. Multi-electron, அதிகமா எலக்ட்ரான் இருக்கிற ஆட்டத்துக்கு it is not applicable. Second, it was unable to explain the splitting of the spectral line in magnetic field. அதுக்கு பேர் Zeeman effect. இப்போ ஸ்பெக்ட்ரல் லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கும் இல்லையா, நான் சொன்னது ரேடியேஷன் வந்து ஜம்ப் மேலேருந்து கீழே வரும்போது நமக்கு ரேடியேஷன் கிடைக்கும் சொன்னேன். ஸோ வி கெட் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன். தட்ஸ் நாட் எக்ஸ்பிளைன் தி ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் spectral line in a magnetic field is called a Zeeman effect, and also in electrical field அதுக்கு பேரு Stark effect. Stark effect இதெல்லாம் விளக்குறது. It does not explain splitting of the does not explain the splitting. So it does not explain the splitting. whatever அந்த spectral lines இன்னும் வந்து பிளவுபடும். Splitting of the spectral lines in magnetic field, that is Zeeman effect, in electric field Stark effect. It does not explain. Third condition. This theory was unable to explain why electron is restricted to revolve only in those orbits in which angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. So, this theory is unable to explain why the electron are restricted to revolve in those orbits in which angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. ஏன் angular momentum integral multiple of h by 2 pi க்கு ஈக்குவலாக இருக்கிற ஆர்பிட்டில் மட்டும்தான் சுத்தறதுக்கான தகுந்த அது காரணத்தை சொல்லலாம். ஓகே, this theory was unable to explain why the electron are restricted to revolve only in those orbits in which angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi. Okay, next is important 5 mark question. Very important question. De Broglie derived De Broglie equation. De Broglie consider light as a dual character. Light வந்து ரெண்டு விதமான பண்புகள் இருக்குன்னு சொன்னார். One is a particle character as well as a wave character. Okay, particle ஆகும்னு சொல்றாரு, wave ஆகும்னு சொல்றாரு. Okay, if
photon considered as a wave character. அதாவது light, if light is considered as a wave character, இப்போ நம்ம லைட்டை வந்து wave character அப்படின்னு கருதும்போது நடக்கும். Yes, according to Planck's quantum theory, प्रकार, if light is considered as a wave character consider பண்ணா, according to Planck quantum theory, energy of the photon are light particle. Okay, now energy is equal to h into nu. சொல்லுங்க, according to Planck's quantum theory, if light, அதாவது photon considered as a wave character, energy is equal to h nu. H is a Planck constant, nu is a frequency. Okay, according to Einstein mass energy relation, according to Einstein mass energy relation பிரகாரம் energy equal to mc square, where m is the mass of the photon, c is the velocity of the light. அதாவது நம்ம லைட் பார்ட்டிக்கல் as well as a wave character consider பண்ணா, according to Planck quantum theory, energy equal to h nu. According to Einstein mass energy relationship, energy equal to mc square. Equal பண்ணுங்க. So again h nu equal to mc square. This is equation number 3. But we know frequency nu equal to c by lambda. Frequency என்ன formula? Frequency equal to c by lambda. Velocity by wavelength. That's h into c by lambda equal to mc square. Okay. So lambda என்னடோ? Lambda equal to hc by mc square. So lambda இங்க வந்துருது, இங்க வந்துரும். c get cancel. We get lambda equal to h by mc. In the case of for a particle of mass m and velocity v, ஏதாவது ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்கு, mass m and velocity v, அப்ப lambda எப்படி எழுதலாம்? Lambda equal to h by mv or lambda equal to h by v. where mv na mass into velocity momentum சொல்லுவோம் இல்லையா? So lambda equal to h by v. இதுதான் de Broglie equation. So நீங்க மட்டும் படிச்சா போதும். according to Planck quantum theory equal to h nu, according to Einstein mass energy relation equal to mc square, equate பண்றோம். Since nu equal to c by lambda, substitute c by lambda in this equation third. So h into c by lambda equal to mc square, cross multiply பண்ணா lambda equal to hc by mc square, h by mc. In the case of particle of mass m, velocity v, lambda equal to h by mv or lambda equal to h by v. Last seventh question, seventh one. State Heisenberg uncertainty principle. Uncertainty principle. So இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினிஷன். இதில் என்ன சொல்கிறேன்னா, Heisenberg, it is impossible to accurately determine both position and the momentum of a microscopic particle simultaneously. அதாவது ஒரே நேரத்தில் it is difficult to determine exactly the position and the momentum of a microscopic particle. ஒரு சின்ன பார்ட்டிகளுடைய பொசிஷனையும் மொமெண்டத்தையும் சைமல்டேனியஸாக ஒரே நேரத்தில் கண்டுபிடிக்க முடியாது அக்யூரேட்டாக. புரியுதா? பொசிஷனை கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சா மொமெண்டம் கரெக்டாக இருக்காது. மொமெண்டம் டிட்டர்மைன் பண்ணால் பொசிஷன் சொல்லுங்க. இட் இஸ் impossible to determine accurately both the position and the momentum of a microscopic particle simultaneously. It is impossible to determine accurately both the position and the momentum of a microscopic particle accurately.
இப்போ டெல்டா எக்ஸ் இன்ட்டு டெல்டா பி இதான் ஃபார்முலா h by 4 pi. அதாவது if you measure both position and momentum, there is a error in position as well as a momentum. இப்போ டெல்டா எக்ஸ்னா uncertainty in the position, டெல்டா பினா uncertainty in the momentum. ஓகே, இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா சப்போஸ் இஃப் யூ மெஷர் simultaneously ஒரே நேரத்தில் மெஷர் பண்ணால் there is uncertainty error வரும். The product of the uncertainty in the position and uncertainty in the momentum is greater than or equal to h by 4 pi. Thank you.